ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು BA ಅಜರುದ್ದೀನ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಇಂದಿನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಭಾಗಿ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿಂದು ಖಂಜರ್ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾರತ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ. ಐಸಿಸಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBI ಇಂದಿನಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ MPCಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. RBI ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ 6 ಸದಸ್ಯರ MPC ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. MPC ನೀತಿ ದರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ್ರವ್ಯತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಿಂದ RBI ಈಗಾಗಲೇ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 125 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 5.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೋ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅಂಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ, ಪರಮಾಣು, ರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಧಾನ ಉಪವಕ್ತಾರ ಟಾಮಿ ಪಿಗೋಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೂಬಿಯೋ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಡ್ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೂಬಿಯೋ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಮೃದ್ಧ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಇಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಖಂಜರ್ನ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಸೋನಿತ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಿಸಾಮರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 17ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿರುವ ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಖಂಜರ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವು ವಾರ್ಷಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ದೇವಮೋಗ್ರಾ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ರಾಯ್ಪುರ, ಗೌಹಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ 2ನೇ ಪರ್ವತ ಸುರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಸುರಂಗವು 454 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 14.4 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮುಂಬೈ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಲ್ಘರ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪರ್ವತ ಸುರಂಗದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಗುಜರಾತ್ ವಿಭಾಗವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಥಾಣೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮತ್ತು 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮುಂಬೈ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಇಂದು ಪಣಜಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಪುಸ್ತಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ಎನ್ಬಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯುವರಾಜ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಠಾಕೂರ್ ಪುಸ್ತಕೋತ್ಸವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸವವು ಸಚಿನ್ ಪಿಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಮೃಣಾಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ತಾರಾ ಬಳಗದ ಭಾಷಣಕಾರರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ, ಮಾರಿಯೋ ಮಿರಾಂಡಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗೋವಾದಾದ್ಯಂತ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತ್ ಉದ್ಯಾನವು ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೃತ್ ಉದ್ಯಾನವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಉದ್ಯಾನ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು visit.rashtrapatiBhavan.gov.in ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ದ್ವಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 35ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ವಡೋದರಾದ ಬಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. 169 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 15.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಭಾಗಿ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿಂದು ಖಂಜರ್ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾರತ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ. ಐಸಿಸಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Akashwani presents Morning News.
Good morning. I am Nishit Kumar. The headlines. External Affairs Minister S. Jaishankar meets U.S. Secretary of State Marco Rubio in Washington, discusses strategic partnership including trade, defense and nuclear energy. India and Kyrgyzstan's joint military exercise Khanjar begins in Assam. Yamnam Khemchand Singh elected as BJP's legislative party leader of Manipur Assembly. In WPL cricket, Delhi Capitals beat Gujarat Giants by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru in Vadodara, and India to take on Afghanistan in the ICC Men's Under-19 Cricket World Cup semi-final in Zimbabwe this afternoon. And now the news in detail. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio in Washington last night ahead of the critical minerals ministerial schedule for today. In a social media post, Dr. Jaishankar said a wide-ranging conversation covered our bilateral cooperation agenda, regional and global issues. He also said facets of India-U.S. strategic partnership discussed included trade, energy, nuclear, defense, critical minerals and technology. Secretary Rubio and Minister Jaishankar welcomed the trade deal reached between President Trump and Prime Minister Modi. The two leaders emphasized the importance of the democracies working together to unlock new economic opportunities and advance our shared energy security goals. Secretary Rubio and Minister Jaishankar concluded their meeting by expressing their commitment to expanding bilateral and multilateral cooperation through the Quad. They acknowledged that a prosperous Indo-Pacific region remains vital to advancing our shared interests. Defense Minister Rajnath Singh has said that India-US trade agreement is a decisive leap forward for the economic ties of both countries. In a social media post yesterday, Mr. Singh said that the historic trade deal is going to set the stage for strong growth, jobs and strategic collaboration. He also thanked Prime Minister Narendra Modi for opening new opportunities for growth, employment and economic prosperity. India and Estonia discuss furthering relations in sectors such as trade and investments, cyber and digital cooperation and cultural linkages. Secretary West, External Affairs Ministry, C.B. George, and Undersecretary for Political Affairs in Estonia's Foreign Affairs Ministry, Martin Roja, co-chaired the 13 Foreign Office consultations in Tallinn, Estonia yesterday. External Affairs Minister said both the countries share a warm and cordial bilateral relationship and have regular exchanges at both political and official levels. The 13th edition of the joint military exercise Khanjar between India and Kyrgyzstan begins today at Misamari in Sonitpur district of Assam. The 14-day long military exercise aims to enhance interoperability between the special forces of both nations with a focus on joint operations in urban warfare and counter-terrorism scenarios under the United Nations mandate. The Khanjar exercise will further strengthen bilateral defense cooperation and deepen the enduring military partnership between India and Kyrgyzstan. According to military sources, India's elite parachute regiment and Kyrgyzstan's Scorpion Brigade will practice advanced skills such as sniping, room intervention, building clearance, mountain craft and specialized counter-terrorism drills. Officials said exercise Khanjar also reflects the growing India-Kyrgyzstan defense partnership, contributing to regional security cooperation and closer military ties. Prime Minister Narendra Modi has invited citizens to watch the special Pariksha Pe Charcha episode on Friday. In a social media post, he said it is refreshing to interact with India's youth. The Prime Minister emphasized on the importance of stress-free exams and shared practical insights on overcoming challenges, maintaining balance and nurturing confidence. Mr. Modi informed that this year the interactive sessions were held with exam warriors in Devmogra, Coimbatore, Raipur, Guwahati and at 7 Lok Kalyan Marg in Delhi. President Draupadi Murmu is visiting the Sri Jagannath Temple in Puri today as part of her 6-day tour of her home state, Odisha. She arrived in the pilgrim city last evening and stayed overnight to begin her religious engagements early this morning. We have more from our correspondent. On the third day of her Odisha visit, President Draupadi Murmu performed Pindadana, the ancestral ritual at the sacred Svetaganga Puskarani this morning. She later reached the Sri Jagannath temple for darshan of Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra, Lord Sudarshan and other deities. The President was accorded a ceremonial reception at the Singhadwara, the lion gate of the temple, by Gajapati Maharaj
Maharaja of Puri and senior temple officials. In view of the President's visit, general public darshan at the Sri Jagannath temple has been temporarily suspended from 6 to 10 this morning. Elaborate security arrangements have been put in place and entry into the temple complex has been restricted to authorized servitors with valid passes. Following her visit to Puri, the President will travel to Rairangpur in her home district Mayurbhanj to participate in various developmental and cultural programs. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar. BJP leader Yamnam Khemchand Singh has been unanimously elected as the BJP Legislative Party leader of Manipur. He was elected in the Legislative Party meeting held at the party headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, party's General Secretary and Central Observer appointed for the election of the Legislative Party leader in Manipur, Tarun Chugh, informed about his election. He also noted that under the guidance and leadership of Prime Minister Narendra Modi, Mr. Singh's vast experience, unwavering commitment and strong leadership will further strengthen the party and help fulfill the aspirations of the people of the state. Union Home Affairs Ministry will convene the fresh round of talks on demands of Ladakh in New Delhi today. It is being convened to discuss the draft proposals regarding the demands of Ladakh framed on the invitation of the Home Affairs Ministry submitted by the leaders of Ladakh last year in November. Member of Parliament from Ladakh, Hanifa Jan, Kargil Chief Executive Councillor of Hill Council, Dr. Muhammad Zafar Akhun, and former Lok Sabha MP Thopstan Shivong led 14 representatives, 7 each from apex body Leh and KDA Kargil, will participate in the talk. The Reserve Bank of India will hold its Monetary Policy Committee MPC meeting from today to Friday. The decision of RBI Governor Sanjay Malhotra-led 6-member MPC will be announced on Friday. The RBI has already reduced the repo rate by 125 basis points since February 2025, bringing it down to 5.25%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced that free LPG cylinders will be provided to households with valid ration cards on the festivals of Holi and Diwali. Addressing the media in New Delhi yesterday, Mrs. Gupta said that the government has allocated 242 crore rupees for the scheme. She noted that the cost of an LPG cylinder of 853 rupees will be directly transferred to eligible beneficiaries through a direct benefit transfer system. The benefit will also cover those eligible ration card holders who are using piped natural gas connections. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the morning news. Marking a historic first, the sacred Devanimori relics of Lord Buddha are travelling abroad for their maiden international week-long exposition in Sri Lanka this morning. A high-level Indian delegation led by Gujarat Governor Acharya Devvrat and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi is accompanying the relics along with senior Buddhist monks and officials. We have more from our correspondent. On Sri Lanka's National Day, India marks a historic spiritual milestone by sending the sacred Devanimori relics of Lord Buddha abroad for their first ever international exposition. The relics will be enshrined at Colombo's revered Gangaramaya temple starting today till February 10th, where thousands of devotees are expected to gather and venerate. The exposition was announced by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Sri Lanka in April 2025 as part of India's commitment to share its Buddhist heritage with the world, reaffirming India's role as a responsible custodian of global Buddhist heritage. Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayaka, Prime Minister Dr. Haranyambara Surya and several ministers ಸಿಮ್ಮೆರಡುನಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ವಾಮಿ ಸಿಇಎಸ್ಸಿ ಕೇಸಿನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಇದೆ. and officials have thanked PM Modi for making this sacred event possible. Ahmed Moin Faruqi, Akashvani News, Colombo. US President Donald Trump has signed the Consolidated Appropriations Act to immediately reopen the federal government and fund the vast majority of operations through the rest of the fiscal year. The bill slashes around $10 billion foreign aid spending and continues the closure of the US aid program. Mr. Trump said that a new America First Opportunity Fund will be created and deportation flights will also be funded under this new bill.
The bill officially ends all taxpayer subsidies for radical far-left woke programming on NPR and PBS, just a waste of money. It slashes nearly $10 billion in wasteful foreign aid spending, giving money to countries that don't need it. They have plenty of money, and we ended that. That was so important, $10 billion. It continues the closure of USAID and creates a brand new America First Opportunity Fund. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez announced that his government plans to ban accessing social media platforms for children under the age of 16, citing concerns about online safety and harmful digital content. Speaking at the World Government Summit in Dubai, Sanchez said social media companies would be required to introduce robust age verification mechanisms to enforce the restriction. The proposed measures is expected to be approved by Spain's Council of Ministers next week and would amend a draft bill currently under discussion in Parliament. Russia launched an overnight strike on Ukraine, breaking a promise to stop such attacks, which Kremlin had agreed to a personal request from US President Donald Trump to hold strikes on Kyiv for a week until February 1 because of the frigid temperatures. Ukraine's President Volodymyr Zelensky noted this happened just as the two countries were preparing for more talks on ending Moscow's 4-year-old invasion. The talks are scheduled for today and tomorrow in Abu Dhabi, United Arab Emirates. The bombardment includes hundreds of drones and a record 32 ballistic missiles, injuring at least 10 people. In the Women's Premier League cricket, Delhi Capitals defeated Gujarat Giants in the eliminator by 7 wickets at the BCA Stadium in Vadodara last night. Delhi Capitals successfully chased the target of 169 runs in the 16th over with 7 wickets in hand. Opening batter Lizelle Lee scored highest 43 runs, while skipper Jemima Rodriguez also contributed 42 runs in the chase. Rodriguez was also adjudged player of the match. Meanwhile, Delhi Capitals will now take on Royal Challengers Bengaluru in the final match tomorrow. RCB women, led by Smriti Mandana, have already booked their spot in the title clash as table toppers in the league stage. And in the ICC Men's Under-19 ODI Cricket World Cup, India will take on Afghanistan in the second semi-final at the Harare Sports Club in Zimbabwe today. The match will begin at 1 p.m. Indian time. Ayush Matre-led Men in Blue have remained unbeaten in the tournament so far. The winner of the match will play against England in the final on Friday. Earlier, defending champion Australia were ruled out of the World Cup after a 27-run defeat against arch rivals England in the high-voltage first semi-final match at the Queen's Sports Club in Bulawayo in Zimbabwe last evening. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakel. Thank you, Nishit. Commerce Minister Piyush Goyal says sensitive sectors including agriculture and dairy not to be affected in the US trade deal is headlined by all the leading dailies. World is tilting towards India, says Prime Minister Narendra Modi, as NDA hails historic trade pacts is the top story in the Indian Express. Government opposition fight escalates in Lok Sabha over various issues. 8 MPs suspended for the rest of budget session, reports Hindustan Times. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee wants CEC impeached, slams SIR, according to the Asian Age. India stays silent on Russia oil claims in the wake of Indo-US trade deal, says a report in The Pioneer. By Khem Chand Singh to be new Manipur Chief Minister, writes the Asian Age. Supreme Court warns WhatsApp ban for sharing users' personal data is the headline in the Times of India. Celebration Street captions the Economic Times as rupee takes biggest leap in 7 years. Stock markets jump 2.5% after the Indo-US trade deal. Delhi Traffic Police braces for AI summit with massive deployment of 4,000 cops, 10 DCPs, reports Hindustan Times. 9-hour fog spell grips Delhi, impacts flights and trains operations, writes the Times of India. And The Hindu in its editorial discusses the implications of Indo-US trade deal and how the deal gives hope that the tariffs ordeal may be over soon. And with that, it's back to you, Nishit. Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister S. Jaishankar meets U.S. Secretary of State Marco Rubio in Washington, discusses strategic partnership including trade, defense and nuclear energy. India and Kyrgyzstan's joint military exercise Khanjar begins in Assam. Yamnam Khem Chand Singh elected as BJP's legislative party leader ಸಿಂಗರಡುನಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಕೇಸಿಲ್ನಿಂದ of Manipur Assembly.
In WPL cricket, Delhi Capitals beat Gujarat Giants by 7 wickets to set up the title clash with Royal Challengers Bengaluru in Vadodara, and India to take on Afghanistan in the ICC Men's Under-19 Cricket World Cup semi-final in Zimbabwe this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ಆಕಾಶವಾಣಿ